Inti no omo hwe mma no ho na omo hwe obatan bi de okom ni ade a na omo afa baako na omo afa kwan bi so omo ba na omo aba beboa saa oba no. These special children, unfortunately, when they come, they are met with most wicked actions, so traumatic that they begin to change into zombies. These are quotes in the Bible. I will break it down for you. May say, the Bible has the whole world in it to guide those who will use it. If it is power you want to assume, it is exhibited in the Bible. The keys are there. Whatever, o pesa oye papa o pesa oye boni o, ni nyinara. Omo de aye quotes ama omo nkrofo. Pa ye de tito so a, ne ye de boy ye boa, na yansesan ya dwene ansesan ye koma. Eye ye se ye show bibi, ye problem a ye wonu, enu nie, inti ye wo mofra bebre wo ho a, wonye nsen omo a, eye nsem bebre. Omo awo mu, eye nsem bebre. Enu na mpesa metwe ya dwinjina so. Do you know someone who went to a river for a child, or maame water for fruit of the womb? Eya ye nkrofo no tai ka sansem we bebre. Sa de no kra ye no kra. Bisa wo ho. Ye bisa ye ho sa questions we nyina me focus on episode we so. Let's talk more about the toxicity that changes special children into demons. Because ye nsua we a oba no obebre ne ho. Obehu senyadowa hoduo bi. Oba ye ne papa adwuma sei nsem bebre na untumi nti ase eye code the Bible mu na maka na medical di ni na mama scriptures no so before we finish. From birth to death obekọ niema bebre mu, because you can testify that abofra bi eni wa ye wo no a oya abofra bone. Mi hu say ya wo abofra bi sesia we wie sikada eye onyi no ene niema ebeto no say wo hu abofra bi a ofri ni maame ya ateto ofo aso we wie sekan a wetumi ama mehu. Sa niema wei na me pese me ne wo yadwen ho. This is Time with Maame Grace Abusua. I am your host and your Sunday teacher. When we say that the assistant vibe and assistant name your teacher. Me din de Maame Grace Abusua. Man krankra bi akwa ababiom at the Time with Maame Grace jumedi kese so. Yo abusia nanso so yekwesi ada man krankra bia ache e man krankra bia akwaba at the Time with Maame Grace jumedi kese yi. So on this platform I'm always the prettiest preacher. Call me Kasongo, Sintosika, Grand Phoenix, Divine Light, anything you want to call me, just use that name for me. But don't forget to add spirituality to it. Today we are discussing the zombies of Jezebel. Mama will intro ni dada. Emma eba ne sen ene ya bedru ba bia ya bedru. Na ba ne sen na fe ya beye ya ye. Ebi se emema ni bi. Ene sesa emma ni bi ma omo beye nipa bonefo. Se wonye nipa bone wonye nipa bone emfa won ne ebeto. Papa no bekoso a na waye. Nti ese yeto yebu mum ne etum hwehwe se ene amemu. Ne yete ase na se ayaresa bi wo kwa ye de be ma ye ho a ya hwe e de ama ye ho, because ye yetumi san ye ho yare a ene ye besan wiase nyina yare. Abusua, we are in crisis when it comes to the spiritual warfare of our children. Ye wo how kasiemu, because baby ese ye hwe bia ye nhwe ho. Se ya nhwe ansa ye ho yare a ye ntimi nsan wiase so yare na somdwe so ntumi mma. Na wo hwe ye behavior ne the level a ye operating na ya nya hu bibia 5-10 years to come no sebe. Eniama ye de ye nikosua behu na no be yeden. In 2023, a company called MICS did a survey in Ghana. The survey found that about 22% of children between the ages of 1 and 14 experience violent discipline. Omo be yes research no, di omo hu ye nie. That is one number. But other reports say the real number is closer to 94% of enkola omoko abuse. I mean to me explaining 94%. Pacho. It is a 94% of children go through abuses ahoduo mu a pacho, and they are not there in society and environment ni yete. Because I have told you that adia is shaping the pebia and shaping the reality. And any understanding. Enti na me twem adwen agina sa aniama isu abusia. Se wo kofa oba no, ekofa oba ma no.
na eduru baabi na wo kwa hwede a wo beye ade ba ko a min pese me try se me tolerate da eyo obema obu Nigeria na oba obu ni kunu wo ne mani so ye Jesus Christ jai sa aware no na abofra na be hunu se abuse normal something because they bia obu wo nani so ono so be bu ne yere na etwaso na ekọ ade we ehu hia papa say ye ka ho asem. That means nearly every child in this country has been hit. So 94% of children they go through abuse there. Let's just say obi ya abofre bi o wasase so e wo Ghana Africa ya boneda. Or scream that ya tia no. Or told they are useless ye didi natem ama nakwa kacha wo kan sebe. Ya catch wa ma wanyimi atopa fi me wo wiase nyina wo display wo that thing still tells you are bon or treated like a problem by the very people who were supposed to care for them. Say enye ne maame a na ye ne papa, enye ne papa eye ne grandmother, enye ne grandmother ne stepmother, enye ne stepmother eye ne auntie bi, enye ne auntie bi chese eye ni pa ben ye yetimi do ye gi ye teacher fo okuradi ne ye de ye ma komo only God knows the ebinum famu e wo honom enti ohofo bi eni wo bewura wo fie abaye wo babone but nipa ye nya ye gi omudi no omo no mo ye mofra we sei enti so mo ye mofra we sei nya de amedo no de ye de me agya no eno de me fa saate bia we mu nti eba ne sa me hu ni say ye normal ana me hu ni say ye bone uma ye dwen ahase hu. Ghana is sitting on a time bomb when it comes to children, but I ask myself, do we see this? E de nkra ne ye ton ma mofra no ye pesika makosia mekopo ye de weed egum e bia mofra na ikosesie no any life nkola ni namu no hu papa especially when it comes to sex and drugs. It's so terrible. But the question is, yehu, a day na ye wo ho. Asori nanka sampo, I see train up the child the way he or she should go, and when he grows up, on departed from it. A day training na mo de ma mo from. E wa sorry ho. Mibisa. How many children program ye wo ye radio so? Any ye TV stations in so? Mibisa mo. Then ye wo eye Africa nko a na ye ntimi nji ntum se pani bi betimi agimi akyan abofra sabe kafra se ye wo papa no wagimi a wonni ho kwan se wo ka asem kire no nyansasem kakra bi prompt ni po se ye wo maame a na se wo ne nete no de mema akodo oba wo ya abofra wonni kwan se wo ka kire wo maame sa adan mema sem bebrebe na adan behu ana abofra na kana no atum so ye respectful no ye humble na abofra no behu no so assume the same thing maame fo ni bitumi twe mpana mo de mpana fo ni bi ba ma mpana fo ni po be abuse o mo ma no the same way to me ma no so de bi odi oba foforo ba fie de bi odi oba foforo ba fie abofra na ni tuem ontumi nkoshen ne papa baby ayetinie Africa de ahobrase enti wontumi nkasa nkyere wo maame ana wo papa obroni ba ka kire ne maame aka kire ne papa obefre police kura ma no aha ye need that right ye yetimunie ye nkanya no ntum wo ho ana ye nya hu bibi. In certain instances couples do come to my office every week nipa nambo me se mi hu nipa kura na ye nipa 100 na wotwe bia they marry, they have children, and then they decide they do not want each other anymore. One amukwa ware na mukwa wo nkola no mo na muse mo ntena biom e den nesese mo ye ne pamucho abofra na mo awo no asem we e fa ne ho ben pamucho wo e question. And when they are fighting and divorcing, the children becomes invisible to them. They don't even care. Onya baby no ne maame na enya abofra ntumi nkasa onkohwe ne koro be ma ne ta ye sa de we titiri ne maame ne de ne kokot ka ho dia na busuafo be kasa nkohwehwe akola no koro akiri kwan biom abofra no a den part no play was saa mu divorce ni mu enti a wapo abofra no mpe ni din kura maame fo ni bi kura tumi se sankola ni din bibisa de asi omoso no edam bona aba omoso no eno ana omohwe nobody is looking at the child at all obewu kura o nobody is asking how is this child doing dia ye na ye jai na ye twemanso na abofra ni feeling ye den they don't care. They are both busy fighting for a property.
abofra ne de onasem form ho obewu kro onwu na wiase ajapade bi so twen eba no bisa. And in some cases the child does not just become invisible, the child becomes a target. Omo betumi akontokwa na de papa ne ho ahi akwa abofra no so abo ne ba ne rough omo betumi de ntokwa na kwa akọ abofra no so ne maame ho ahi both sides. One day bi me ye obi adwuma ma no na sese me kolebu na me ne Dr. Lane ekodi nkommo about obi yare na me ye ho adwuma na me call na me wie na me ne doctors, a few doctors ejina anim ho odi nkommo omo ni minti na me ne omo jina anim ho edi nkommo. In fact ma me nka ba bi a na me jina no ba bi a omo ye plastic surgery we se ho ahwan surgery, surgical plastic bibi ho e bi a Dr. Lane no a make ward kra wo ho enti na me ne omo jina anim ho e na me ne doctors ni bi di ay omo bi se bisa me questions ni edi nkommo na ma me bi oso ne bam obrono abofra no abayiwa kama bi o ye twa ne nan baako akola ni isu so obewe nkate ya ye pai mu a ni ye yi mu aduane na bo ma me ne bo no mbisa se na adan na doctor baako be ka kire me se ye yi omo 3 months ni abofra ne papa mbetua bill no na omo ntumi nkofie nti ma me na ye frustrated ekwa na me se omo work ne bill ne mame no omo work ne bill ne mame it was a bit high. I paid immediately. Me tia wo kwa me de ma doctor ni ko tia bill no immediately na me mo musika na omu ja omo kwan e na omo call because akola ne papa eja wo mo ehu abufu no abofra na ye twa ne nan no maame no out of frustration ebo no because of nkate. These things I don't talk about it, but asema me can na me dey example. I meet a lot of these things and then I make us say me making use of my cameras to say award ni sa ni ame ya nke bia but me these things if me ba na mkotu ya ne bill me fa camera nkosi so na makofa camera ko say these things I do them and I don't really want anybody to know. Normally when I do things for you I tell you not to bring it on the platform. I don't want anybody, it's between me and you and it ends there. Omo de maame ni ho abufuo ni papa ni ho abufuo aho kire ohia awariguo no ene dia okọ mu no na wa extend e de aba abofra ne so. Ne duru ba bi a abofra nankasa kra tumi nya asem ma okowu kra firi eka ho. Sa wo hwe me na wo de wo ba akoma wo maame na wo te ba bi a hwe ni yi na be den ama. And the people who harm these children are not always strangers. And na me kire mu fi ahyase no. E nipa ye ni momo. Ne ye gi omo di se omo be hwe ye mba ne yi. Omo na yo omo ye ye mba ne basabasa. E yo omo ayaka de. They are family members, neighbors, women in the community, people who were trusted, teachers, pastors. I know somebody to kwine, not in a back, 14-year-old girl. Me person ni amani bi wa ya na me person meka. Odi koja a priest because onim so no de obeson wa sorry fie ho. Priest ni abofra ne dae ya abortions over 3. Osan 13 se men kan kire wo maame. Se wahu gidi a ye wo nipa mu a ye de ye mma eja om. Hwan na obetumi de wo ba eja no? Bisaw. Ohokwo obi ni wa okohia wo ba akobu no. Aye ne boni odi a wo de ni ja no. What do you for a question? That is what makes Ghana's case of child abuse an issue of spiritual significance.